हॅलो गोंयकारा, आयज आमी करूया तिसऱ्याचे धबधबीत. मसाला पेस्ट रेडी करपाक कायलीन इल्ले तेल गरम करून घेवंक जाय आनी तितून 3 ते 4 गार्लिक क्लोव्स, एक आख्खो कांदो बारीक स्लाइस करून आनी 1 कप ग्रेटेड कोकोनट हे सगळे बरे भाशेन रोस्ट करून घेवपाक जाय आनी ब्लेंड करचे पयलीं तितून इल्लेशे टर्मरीक पावडर घालून बरे भाशेन रोस्ट केल्या उपरांत तो आख्खो मिक्सचर कूल जायसर दवरूंक जाय आनी तितल्या मजूर आमी दुसरे इंग्रेडियंट्स रेडी करूया. 1 इंच cinnamon, हाफ टीस्पून पेपरकॉर्न्स, 1 tablespoon coriander seeds, हाफ टीस्पून cumin seeds, 2 कश्मीरी चिलीज, थोडे आमटान, रोस्ट केल्लो कोकोनटाचो मिक्सचर आनी इल्लेशें उदक घालून ते बारीक पेस्ट करून घेवंक जाय. रेडी जाल्लो मसालो सायडीक दवरून आतां आमी कांद्याचे फोंड मारया. सो ते करपाक कायलीन इल्लें तेल गरम करून बारीक कातरलेलो कांदो बरे भाशेन फ्राय करून घेवंक जाय आनी फ्राय जाल्या उपरांत तितून आमी आमच्यो तिसऱ्यो घालूंक जाय. तिसऱ्यो कांद्याच्या फोंडान मिक्स करून ते 5 मिनटाक मिडियम फ्लेमार शिजोवंक जाय आनी मागीर तितून आमी ग्राइंड केल्लो मसाला पेस्ट घालून बरे भाशेन तेका मिक्स करून घेवंक जाय. मसाला पेस्ट एक 5 ते 8 मिनटां बरें कुक जाल्या उपरांत तितून आमी 1 ते 2 कप उदक आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून एक फायनल बॉयल येवसर थोडे वगत कुक करूंक जाय. फायनली तितून बारीक कातरलेली कोथमीर उडोवन तिसऱ्याचे धबधबीत सर्व करपाक रेडी. Definitely try this recipe out and share it with your family and friends, and trust me, you are gonna love this Tisryache dhadhabit because it has the perfect balance of whole spices and a rich creamy gravy. Hope you enjoyed watching this video, and if you did, hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share your opinions in the comments below. Take care.